Kenjōgo, humble language, is one of the styles of Keigo, Japanese honorifics. It's used as speaker shows respect for the other person or the person being talked about by expressing humility about themselves or on their side. As you may know, the similar one is Sonkeigo, respectful language. Both Sonkeigo and Kenjōgo are used when speaking to someone older or in a higher position than you. The difference between Sonkeigo and Kenjōgo is that Kenjōgo is used when the subject is yourself, your company, your family, or relatives. And Sonkeigo is used when the subject is someone superior to you, your supervisor or customer client. If you'd like to learn more about Sonkeigo, respectful language, please check out this lesson here. Since this is part 2 of Kenjōgo, let's check out what we learned in the part 1 briefly. 1. The form 1. Regular verbs turn into special humble verbs. The original verb 行く go, 来る come, 訪ねる visit turn into 参る I, we, go, come, visit. The polite form 行きます来ます訪ねます turn into 参ります Also, the original verb 尋ねる visit 尋ねる ask, inquire 聞く listen turn into 伺う I, we, visit, ask, inquire, listen. The polite form 尋ねます尋ねます聞きます turn into 伺います To learn more about the form 1, regular verbs turn into the special humble verbs. How to use them and various example usages, please check out the part 1. Now let's get started today's lesson, Kenjōgo part 2. 2. Form 2. The form of o or go plus something する Regular verbs turn into this form. This is a way to make humble words by adding the prefixes o or go. In this lesson, I only show you the example usages for the prefixes o or go in Kenjōgo. If you like to learn more about the prefixes o and go in Keigo, Japanese honorifics, please check out this lesson as well. At first, start with the prefix o plus noun plus する do turns into humble verb. The original verb 訪ねる visit also turns into this form. お尋ねする or お邪魔する I, we, visit. Generally, also お伺いする is used, but this is called 二重敬語 double honorific and is considered inappropriate. That's because, as you've already learned in the part 1 review, the original verb 伺う is already an honorific for 尋ねる visit, 尋ねる ask, inquire, 聞く listen. O plus noun 尋ね visiting plus する turns into お尋ねする o
plus noun 邪魔 disturbing plus する turns into お邪魔する。佐藤様のご自宅にお尋ねする予定です。佐藤様のご自宅にお尋ねする予定です。The polite form 尋ねます turns into お尋ねします。お邪魔します。お邪魔します。それでは明日の午前中にお邪魔いたします。それでは明日の午前中にお邪魔いたします。いたします is more formal form of します。Also, this 尋ねる ask, inquire turns into お尋ねする I, we ask, inquire もう一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。もう一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。The polite form 尋ねます turns into お尋ねします。その旨、加藤部長にお尋ねいたします。その旨、加藤部長にお尋ねいたします。The original verb 待つ wait turns into お待ちする I, we wait お plus noun 待ち waiting plus する turns into お待ちする。担当者にお待ちするように申し伝えます。担当者にお待ちするように申し伝えます。申し伝えます is the variation usage of 申します。申す say plus 伝える tell convey turns into 申し伝える pass on the message. The polite form 待ちます turns into お待ちします。もうしばらくこちらでお待ちします。もうしばらくこちらでお待ちします。The variation form それでは木曜日の午前10時にお待ちしております。それでは木曜日の午前10時にお待ちしております。おります is the humble form of います。Be here, there. しております is the formal humble way to say しています。Be doing something. Something して expresses the progress or continuation of an action, effect, or state. The polite progressive form 待っています be waiting turns into the humble progressive form お待ちしております I, we're waiting, will be expecting you. Prefix を plus noun 待ち waiting plus して doing transforms into お待ちして I, we're waiting, will be expecting you, and something, plus おります turns into お待ちしております。The past tense いらっしゃいませ。お待ちしておりました。いらっしゃいませ。
お待ちしておりました。Go back to the form to お or go plus something する。The original verb 見せる show turns into お見せする I will show お plus noun 見せ showing plus する turns into お見せする。内覧会でお見せする準備は整っております。内覧会でお見せする準備は整っております。The polite form 見せます turns into お見せします。当店のおすすめ品をお見せします。当店のおすすめ品をお見せします。The original verb 借りる borrow, lease turns into お借りする I will borrow, lease お plus noun 借り debt, borrowing plus する turns into お借りする。今月からお借りするお約束をしております。今月からお借りするお約束をしております。The polite form 借ります turns into お借りします。こちらの資料を2部お借りします。こちらの資料を2部お借りします。Let's move on to the prefix go plus noun plus する do turns into humble verb. The original verb 報告する inform, report turns into ご報告する I will inform, report. Go plus noun 報告 informing, report plus する turns into ご報告する。The polite form 報告します turns into ご報告します。それでは再度ご報告いたします。それでは再度ご報告いたします。いたします is the humble form of します。The original verb 依頼する request, commission turns into ご依頼する I will request commission. Go plus noun 依頼 request, commission plus する turns into ご依頼する。The polite form 依頼します turns into ご依頼します。後日正式にご依頼いたします。後日正式にご依頼いたします。3. Form 3. Add prefixes or suffixes to the words and make it humble words, such as 寸志 small bonus. This prefix 寸 means small, very little. 寸志 is used as a gift, money, or bonus from superiors to staff, employees, or older to younger. 粗品 small gift. This one so indicates coarse, simple, and it refers to nothing special. 粗品 is not expensive gifts,
but is used for items given out for free at events, seminars, shops, etc. どうぞ粗品をお持ち帰りください。どうぞ粗品をお持ち帰りください。弊社 our company. Hey indicates inferior. 弊社ではご満足いただけない際には 100% ご返金いたします。弊社ではご満足いただけない際には 100% ご返金いたします。Other expressions are 我が社、当社 which are not humble words but polite words, so they're used eternal meetings, seminars, and with people who are in equal footing. The opposite words for 弊社 are 御社、貴社 your company. This prefix on is used with words related to gods, Buddhism, the emperor, people of high status, etc., and shows high respect. Onsha is mainly used in spoken language. This kanji 尊い means precious, noble, valuable. Kisha is mainly used in written language. Onsha and kisha are Sonkeigo, respectful language. Sonkeigo is used when talking to or about someone older or higher position than you, such as your supervisor or customer. To learn more about Sonkeigo, respectful language, please check out the previous lesson here. 私ども or 私ども we. This suffix ども expresses humility when added to a noun that refers to themselves. 私どものご案内不足のために大変ご迷惑をおかけしました。私どものご案内不足のために大変ご迷惑をおかけしました。Other similar expression is 東宝 we, our company, etc. 東宝 is used to refer to a company, organization, department, team, etc., to which one belongs in business situations. The opposite word for 東宝 is 先方 you, your company, etc. However, 東宝 and 先方 are not humble expressions, so they're only used with people who are in an equal position. Now you have all the basic forms of Kenjōgo, the ultimate formal language. However, Kenjōgo is not easy to use even for native Japanese speakers. We often make mistakes as well, so please don't worry about it too much. More importantly, show your respect to the person who you are speaking with. それでは see you on the next lesson. If you like this lesson, please like this video and be sure to subscribe and hit the notification bell so you will not miss my future lessons. Thank you for watching on Japanese Conversation with Terumi. それでは失礼します。